What I understand when it comes to drugs is, personally, I have so much faith in our government that, looking at the capacity they have, I believe that they can do more than just talking against drugs. The rest of the people can speak against it, they can talk against it, because that's how far we can go. Even as pastors, we can discourage people from taking drugs and other substances. But the government has power to go beyond just talk. I'm saying that because these drugs are coming into the country by road. They are not drug supply. I'm an addict. I rely on supply. What masina ka supply auto momaro. Ndomo wandira kupi. Point. Aipeyo. But drugs zikawa tukudzingira nawo akasiriwo. Wamuziya asi munhu wandikutaura. Ndamuziya. Wamuziva? Ndamuziya. Saka ndopepe pandodzoka pakuti kudrowa kwese kune kuchiitikoko. Panenge pachidrowa tunyoka so. Ona chinhu chonzi dombo jejeka. I wish kuti ona chinhu cheze zvoda hands on. Don't know whoever is dealing with those drug issues. But zvimwe zvinhu zvekuti asifanenge zvino vanhu vemasutu veve. All right. What do you think should be the approach? Approach my drugs ego. I'm a living testimony. We have other living testimony wakata drugs vakasiya. Those no one on found my drugs. Someone who's wearing a suit. Yeah, people like those. Hello guys and welcome to Zim Trend Daily. So these are three people from different worlds varikutaura the same thing about nyaya drug abuse. So inyaya irikuita isingasolveke muZimbabwe muno because of different reasons, but I think you have actually seen video Malloti, which is actually trending at this moment. She's actually an addict, and I use these substances. And there is also DJ Levels, anosquare nevana admit kuti tinotoona zvinhu zvichiitika. And then there is Prophet Makandiwa, who actually help vanhu vakaita senge ivavo. Prophet Makandiwa vanobatsira vanhu vanenge ma-addicts kuti vabve kuva ma-addicts vachitendoka and something like that. So when you actually have three people from different worlds vachi agree on the same thing, but the government is actually not doing enough. It's not like they are not doing, but they are not doing enough to actually stop this thing, drug abuse and something like that. So I'm going to play you the three videos and tell us how to think about this whole scenario. So there is a Prophet Makandiwa, there is DJ Levels, and there is also Malloti. So let's watch these videos and please tell us what you think in the comment section, and please don't forget to subscribe. Uyai kuno ndinokuratidzai kunotengwa mabrongo muvasunge door to door. Uyai ndinokuratidzai. Bale wanoziye kunotaura panapa. Aiwa handizokwanisa hangu kutaura ka because handizivi kuti vacho vanoda here kuvasunga vanhu vacho. Asi kana vachida kuvasunga zvishuwa vanondifonera. Kana uchikunyatsofaita madrugs because neniwo ndiye ndatosununguka kuti ndikamashaya ndichasiya because ndisisina kwekudi. But unoziva kuti vanoti pane kwetime ambosheka brongo vanhu vakangosiya brongo. Rakambotanga kuita $15 rikazopedzisira ratodi zvachose to a point yekuti chero vaya vanogadzira refake vangu vasatokwanisa kugadzira kozi mabhodhoro acho avainhunga saka muri kuona kuti pakaitika drought mvura inoshayika zvishuwa. ini hangu ndikuira neyo pakuti onaka madrugs muno munoshaza vanopinda nepapi techida kuzobata ndoandikutaura tinobva tadzoka pasituation yani pasituation yekunasha saint kuti vanhu vari kutaura zvemadrugs vari kungotaurira kuda kuonekwa. They are not really fighting for change. When people are ready to fight drugs, ndisewo pa number one, because I am one of those people.
That's why I'm always And talking about your this. information. Because ende chini ichi chikutondivhiringirawo nanhasi asanda nebank account. Do you know kuti inini ndandisina birth? Mai vangu vakanditoresa birth nechitupa. Do you know ndasina birth? Ndasina passport. Ndasina inonzi driver's license. Andina driver's license. Ndandisina passport. Unoziva kuti ndakatoreswa birth passport nani? Naango munomutapa. Big up one ango munomutapa. Oyo ango munomutapa. Ndiwo vakanditoresa nenyaya yekusagona kumuka. Vakatora vakandimutsa vakaenda neni. Saka inini ndinoziva damage inoitwa nechinhu. That's why ndichitaura nezvazvo kozi zvikundishungurudza. Auswere uchitaura nezvinhu zvausina basa nazvo. Okay. Ndakunzwisisa. Ende kana right. Handisina kutaura mazita vanhu vanosungiswa. Patodzoka panyaya yemadrugs. Do you know kuti there's a well-known drug supplier in Mbare? Akatombobuda ari paMarch akabata placard rakanzi say no to drugs. Yet he is one of the biggest suppliers of drugs in Harare. But he also got something, maybe I think a seat in the parliament or akaitwa councillor or whatever, I don't remember. But at some point that person akatowana chigaro. yeah, I think ndakaliona. Tobva tadzoka pakudrowa. Makuda kuisa Malloti naulengende nekuti vane dzungu takufana ufira zvatisingazive zidai takazvarwa kusina madrugs aya asingapindi dai tisina yasipo saka takufaita madrugs anganongobata mabhuya mani nevanhu vekusupply kuti munyika vanhu vese vasaite mbavha inyaya yekuti kuba kunosungisa asi dai kwaisasungisa dai munhu wese ari chi dai mbavha saka chinhu chinoita kuti vanhu vatengese madrugs. It's because my drugs are sungise. For? I'm a drug addict. I'm not a drug supplier. I'm an addict. I rely on supplier. What masina kasa supplier utomo maro? Ndoma wandira kupi. Point. Aipeyo. But drugs zikawa natukudzingira nawo akasiriwo. Wamuziya asi munhu wandikutaura. Ndamuziya. Wamuziva? Ndamuziya. Saka ndopepe pandodzoka pakuti kudrowa kwese kune kuchiiti koko panenge pachidrowa tunyoka so tobva tadzoka pakuti last year I was in prison. Do you know kuti vanhu vanosungwa small time dealers they do an operation osunga small time dealers anohodha 10 mabhodhoro ndiye anoendeswa ujeri. Anopa mapurisa 1000 anopa majiti 1000 asungwe ndosaka pari kunzi patosungwe ini naulengende just to prove that we are fighting drugs but zviri zvekudrowa zvinenge kudrowa boza vanofanira kutsobatwa kwete mabhuya mani tikaizobata mabhuya mani ndavazive mabhuya mani anosika inga ndiri kuti mumwe wacho akatopiwa chigaro wani imomo muparamende imomo maitotaurwa izvo ameno pakatopanana zvigaro ikokoko akatobata plakadi rakanzi seno vakomana ona chinhu chonzi dombo jejeka anina wish kuti ona zvinhu zvezvo zvoda hands on. You don't know whoever is dealing with those drug issues but zvimwe zvinhu zvekuti asifanenge zvino vanhu vemasutu veve. All right. What do you think should be the approach? Approach my drugs ego. Yeah. I'm a living testimony. We have other living testimony wakata drugs wakasiya. Those no one on found my drugs. Not someone who's wearing a suit. Yeah, people like those. Yeah. Not someone who's wearing a suit. As I'm very experienced, but now I can everything they need. Kumba we our suit demonstrates on my PlayStation and chichi. No. And do you think ufamba takabata ma ashande zvezvi? People often tell them on the same level. They've seen me growing up. They've seen me eating sada de dollar 34. Say if I talk to them, they will understand better. Not giving someone a cool driver Rolls Royce. Could have to always do that my drugs in. Zigo upanzwe. Zafana kuti tochora kuti ngatiti tochora civic New York that
ndakatokura zvakatooma chiti do you understand that iwewe zigo iwe ungazviunderstand it but zigo kwando anchikura nini that akona zigo zvotoitika zigo gase kuno kuza zvotoitika unochazotenga just single golf team jamani it's like mungati iko vazigo kunzi motivation yandotowana ndichisvika pa 10 pako pana ukona because greater boys ndiye ndichifunga kuti levels that naye ukona zvinokupa same as nyaya madrugs idzi. Alright. So brand ambassador of drugs anofana ngatori anofana brand ambassador we the fight against drugs. Anofana ari munhu watakatoona achipa madrugs memia abakonga madrugs. The same way anoita kuita. Suppose ndonzo what takes a use kuma drugs zigo. Unzi say. Chinje kuti sometimes vanongofunga kuti zvandomira. Ngambira say nyanibonongono ningo try. Ndio akawanda wacho wachibata kwete vamwe vanongoti ngatifure napa nchama dzake utonzi atry variko futi vavo aize but chizoita kuti mayouth akawanda ine madrugs kungoti but andisana basa kana yes amusika kune boys anomunza ngwa jamu tsvaka basa chichipa deni kunzisa ucharara mudhani uchasi aize tsvaka basa zvinyi zvakadai aize pozira end up wapushwa ngoti amazi nimbo ura stress but zvina stress zvinora you do an issue yemadrugs you know kuti Fantan Levels and it don't answer ghetto. Are we not included in that equation? I have a phone error. Then you're telling me we're dealing with drugs. We spend time in the ghetto. The ghetto used to understand us small. Then you tell us we're dealing with drugs. No, there's nothing like that. I spend most of my time in the ghetto. Wanakupenga ziku. Dombore asibole. Tamu zana wanakupenga nembanje ziku maishinzi kwa zunguza. Akaputa mbanje atakakupenga. Dombora tiri kupengesa vanhu every day mbanje vanota immune arisi bore renonzi dombo rezi ma1 zvekudaro muna kupinza dombo angofana muna muroyi arongofanana nemuroyi arongoroya munhu kuti mwana mudiki kunzi awe ngakura asina brain same nemuna kupinza dombo muroyi iye muroyi personally ndinda kukudza yabuna kupinza dombo muno muroyi munhu ari kupota ko ari kuwanisa vanhu dombo vese varoije kumeka mari ndopenga kwanu rinobva kupi dombo anomuzanzi rinobva Cape Town. What I understand when it comes to drugs is, personally, I have so much faith in our government that looking at the capacity they have, I believe that they can do more than just talking against drugs. The rest of the people can speak against it, they can talk against it, because that's how far we can go. Even as pastors, we can discourage people from taking drugs and other substances. But the government has power to go beyond just talk. I'm saying that because these drugs are coming into the country by road. They are not coming into the country by hot air balloons. More than speaking against it, systems ought to be put in place in making sure that it is almost impossible for a sachet to pass through government systems into the country, and it finds its way into the brain of a young man. The rest can talk and speak and preach against it, but I believe the government can do more than just talking. They can do more. One thing about a drunk person, in as much as they might have lost direction of where they're coming from, one thing they know for sure is the way to the supplier of the drugs. They know.
That is the direction that they keep. They may forget everything else, but they know where to find the next drug. The suppliers of these drugs in this country are known, and they are not in jail. Yes, we've got a lot of other institutions trying to wean you from such addictions. Churches are also a part of that. But the starting point is in making sure that they are not easily accessible. Somebody has to make it difficult for you guys to find it, even if you want it. That's the starting point. Before we get into other psychological steps in terms of how to deliver you from that, it has to be difficult for you to find. That's the starting point. Rehabilitation centers can be there in every corner, but once you get discharged, you are released into the same environment that made you an addict to begin with. As long as they can keep you for 2 months, 3 months, you are weaned from that kind of a behavior, but then later released into the same atmosphere that made you an addict to begin with. You are going back to the same friends, same community, same inspirations. If it's a lack of job that made you to be addicted, you are released back into the same environment. I know it is difficult to ensure that we don't have such substances passing through our borders. It's difficult, it's difficult, but it has to be done. You can't have every car opened, every box opened, every sachet opened, it's difficult, but there is a reason for that. There is a need for that. It has to be difficult for anything that is destructive to be found. It has to be difficult. Somebody has to make it hard for substances to be found, for drugs to be found. It has to be hard. There must be a very serious penalty. And like I said, I have so much faith. And I know this government has the capacity to ensure that the next time you think of resorting to drugs, you would need the devil himself to help you find it. It has to be difficult. And the one selling, the one bringing it into the country must also know, once you are caught, you are finished. People that have lost themselves today, they have lost themselves to these substances. Okay, guys, so in as much as people want to dispute this or want to have arguments about all these issues, pese panoitika zvino, I think people should actually vanofanira kutanga kumidzi kwacho kuri kubva this whole situation, but actually it seems like handizive, because if you check video raMalloti, and also there's Levels also who actually talked about it, like inini I'm willing kuti
kana panoitwa macampaign aya vanhu vasvike kwatiri isusu because isusu ndisi tinoswera nevanhu ava, so we can actually get more information yekuti zvinhu zvipere. And then there is Malloti who's actually saying inini I'm willing kuti ndinokuratidzai vanhu vacho ende vamwe vacho vanotozikanwa nemapublic kuti ndinhenge nanhenge nanhenge, so why don't we just come and take me tonotyora ipapapo. And I'm actually willing because masuppliers akashayika, trust me, this pandemic inokwanisa kustopa at some point, but the main cause yekuti main suppliers main acho haasi kubatwa. And then there is those minor ungoti maybe ari kutengesa 4-5 ubva wabatwa then unze tiri kupedza zvinhu izvi. There's no way yekuti zvinhu izvo zvinopera, oro vari kubata 2-4 vanhu vari kuputa maybe wedi pabhesi pakadai, so but vanhu vangano vari kuputa vakawanda vamusiri kubata. So I think these guys are actually making sense. So tell us what you think. Please don't forget to subscribe.